Wahenga mnasemaga wahenga hakufanya nini? Unasema ni wash. By the way, money cannot buy you happiness. Money cannot buy you happiness. Angalia watu wa Chelsea, pesa mingi. Lakini hello guys and welcome to the Report KE, your ultimate destination of everything football. My name is JB Kiari, mtu wa Arsenal. Yani kijana ya Arsenal Ultra. Na leo niko na mabeste zangu hapa. Jemo, kijana wa Manchester United, na Obare, fan wa Arsenal sugu mbaya sana. Sasa to the main topic. Obviously lazima tuanze na timu zenu kubwa kwa sababu vitu obvious like unajua title contenders nini, so lazima topic ianzie hapo, una get. Haya, sasa nao watu wakipiga mdomo Arsenal tumeregress sijui nini. Nataka kwanza before niwaambie yangu, mniambie yenu what you think. Kama Arsenal imeregress kulingana na venye ilikuwa na perform last season, kama kuna venye imeregress ama kuna other factors zimefanya maybe results hazijakuwa venye zimekuwa. According to my opinion, na kitu nimekuwa nikiinsist, Arsenal ya last season si yenye inacheza hii season. Na imeanzia na kitu moja. Arteta last season was so direct na attacking dominance, but hii season amekuja na strategy mpya. It's more of a defensive manager na pia team mzima. Kutoka kila side amepiga ni 6 feet tall bana, watu wote mabisi. Then kitu kingine ametoa his team from open play football to set piece. Sasa ni kama stock seteka mpya. Lakini set piece tulikuwa tunapiga to the same last season. Last season lakini mko over dependence. Difference ni moja. Unaona the reason Arsenal ndio ikicheza ile ball inafaa kwa inacheza. Ni kitu moja tu, injuries to the main players. Unaniget? So the flow of the game imekuwa so disrupted that we have had to be hanging by the thread. Unaniget? Tukienda kwa game, yes, kila mtu anaenda ku win game. So imefika mahali since ile free flowing football imepotea kidogo juu ya kukosa our main players wenye walikuwa pale. For instance, kama game ya Bournemouth, mshapata red card. Kwa nini mtoe an offensive muweke defense? Do not first. Kuna vitu zingine unafanyanga hivi, defense first. Do not lose first. Do you know Arsenal for last season was the second best team? Sio kweli? In terms of dominance, in terms of dominating opponent to the core. Apumui hata I think ndio team yenye ilikuwa na list opponent ameguza box yake ya Arsenal. But I think for me, a team like Bournemouth, mshapata red card ya center back. You don't replace him as center back. What you should have done, you should have just itago in game management. Mkae na Sterling, mkae na kina Martinelli kama ndio ilikuwa anza game, you chase the game. Nyinyi mlidefend na team ikaona by the way wametoa ataka moja wakaegoza defense. At the end of the day mlikurwa. And plus at the end of the day also I think personally naangalia from my point of view ni we haven't regressed so much because I believe kila coach who learned from the previous season. The previous season we were more of attacking, yes, but it didn't matter how much goals we scored for us to win the title. We were always scoring goals, but we realized kuna moments tulikuwa tuna concede goals that made us lose the title literally. A few games, 2 games or 3 games. There was Southampton game, I think you guys remember from the last season. Haikuwa poa because we considered a little bit of silly goals. So I think more of Arteta mama this season, let's go for a more defensive approach so that we don't concede easily, but focus on the main, get goals, 1 or 2 goals, 3 points. Lakini ukiangalia nyinyi last season mlipata game ya West Ham, Fulham, game za maana. Mfaa kuwin. So na game kama ya Man City ama Liverpool. Lakini game kama ya Aston Villa. Hii season na mko mnafunga mabao na mna concede less. Hii season mmekuwa more of defensive but still conceding more as a season. Ni kweli. One thing I know about these dominant teams. The first phase ya ku defend ni attacking. Last season nyinyi mlikuwa mtu amko ati muingie kwa amko shida defensive. I think you had the second best defense ama the best defense. It was the best. In terms of the minor attack stats, I think Arsenal from my point is the least team yenye ilikuwa ina concede shots per game. But this season zimeongezeka na nilikuwa nimeona hiyo start mahali by 9%. That means kama mlikuwa mna concede 2 last season, sasa mna concede almost 3 na. Last season Raya made 45
saves in the entire season. Do you know this season akienda na hiyo trajectory anaenda nayo, he might concede a double. Haya, on the same point, nataka ku bring back to point yenye Obara alikuwa anasema that this time tuko defensive. For me said tuko defensive. Kenye Arteta ameleta ni kitu inaitwa maturity. Unaniget? When you have when you said uko na goal moja, make sure ndio uende utafute goal lingine kwanza secure nyuma. But now the problem is the guys we have how many, do you know how many we have played how many games? 10 games. How many combinations tumecheza za defense? Like we have been losing hapa na pale defense na pale, huyu ako injured, ule ako injured. Acha nibalizie. Huyu pale nyuma hatuna ile consistency ya appearances yenye tulikuwa nayo. Last season ilikuwa so sure. Ben White right back. It is only left back was a problem. No, this time nasema last season it is only left back that was a problem. Saa hizi kila mtu amecheza, left back imeshacheza watu watatu in 10 games. Right back ishacheza watu watatu. In fact left back imecheza 4. Left back ishacheza nini? Right back ishacheza watatu. Saliba haku miss one single game. Gabriel the same. Una get hapo nyuma hapa amekuwa na issues, midfield the same. Haya, another point, when you're trying to play easy games zenye tunasema ni za maturity, lazima ujue kwanza ukilose your best players, kwanza hiyo ni shida, si ndio? On top of that, ongezea we have played most of the teams zenye zilitukalia last season. Na get we have had our toughest away games zote apart from one, Anfield. Unaona hizo place kuenda tu, hata kama kuenda tu place hizo grounds na ku get a result, already for me hiyo ni maturity. Nasikatai. Sasa ndio hiyo venye ulikuwa unasema ukienda sijui ground gani mnaenda ku attack juu nyinyi mnakuwa dominant, hiyo ndio maturity ya kwanza ilitupigisha last season. Na nasikatai, but if you look at Arteta, somehow naweza sema inexperience in the dugout inamu affect. If you look at Jurgen Klopp last season, he won a game that alikuwa na red card against one of the best defensive and transitional team in the Premier League, Newcastle, if you remember. When alipata red card hivi, kuna kitu inaitwa flexibility. I think Arteta is so rigid, he still focuses on one thing. Jurgen Klopp, the reason why he got that success, he was flexible. When this comes, I have another solution for this. Arsenal is no longer that team that you can say is looking for top 4. It's now the last 2 seasons you have shown enough you can be champions. So what I'm saying, when you look at Man City, they didn't have in the last 2 seasons that they have won the Premier League, hawajakuwa na consistent back 4. Si kweli? But because of that flexibility, so at Diaz akona injury, they play Ake and Akaji, they still produce the same thing. Do you know what? Because they are flexible. The other thing, they don't have Kevin De Bruyne, but they are coming the other person to supplement whatever they are lacking. I think Arteta, lacking Odegaard, he has channeled his team to more a defensive team than more of attacking, which makes his team more or less productive. If you look at this, you don't have a dominant striker. When he plays a bad game, he'll score a goal. Your striker depends on that day if the team plays well. That's why if you look, then the other thing, discipline. You are disciplined from last season. When Arteta came to Arsenal, he made I think I had this. If you get a red card, there's a discipline. That's why you found Granit is the red card now, but the yellow card reduced. And it maintains your consistency at the result. This season alone, you have already gotten more than 2 red cards. But you also have to give to Arteta hiyo bado side ya management. Tulicheza against Man City for 45 minutes na red card. It's I have no problem with that. The only problem I have with Arteta, we have had 2 red cards. The only problem I have for Arteta is approaching the game of Bournemouth like it is Man City. It is one game. Not one game. It's also, easy. You weren't going to win all games in a season. No problem. But you have faced Brighton with a red card. You drew. You played with Man City the red card. I expect when you go to Bournemouth,
you want to be approaching them like a Man City. But we approach those big games like a very mature team. So hii moja ya Bournemouth kila mtu uteleza yani again is Leicester. You guys mnasahau kuna aspect ya we have a very fresh defense that is trying to gel pia in one way or the other. From last season tumekuwa na a little bit of defense in and out. Timber was there last season but he wasn't playing. This season tumeleta Calafiori who has to start some games depending, I think contract yake pia I'm sure there's maybe anafaa kucheza games. So hapo nyuma the defense wise we still finding that balance, flair, that balance ya flair, consistency, and also these injuries we've been unlucky at some point with the injuries. We hitting form, Timber is out. Injuries and hitting form, Calafiori is out. Even with your Tien is still out. Remember Tomiyasu is still out. No problem. And they are very dependable players we can use. But generally, as a team, even when you had your best team, I remember there's a game. I think you had almost every person. The game against Leicester. You people had one of the best for 12 minutes. You have had the last before that game, but you end up conceding goals so fast that you have not been considered a season. Loss of concentration. So against Southampton. Nukiangalia sana Arsenal has even regressed so much at home, which was their fortress a season. Arsenal walikuwa wanakaa nyumbani wana win na wakienda wao pia wanatoa win. Hii season mnaremewa home, yani mna win lakini mume struggle home. Ukiangalia game ya mweni home hii season si kama last season mlikuwa kama hawa ukikuja Emirates noma. Timu zimetoa points Emirates, ndio kweli. Timu zenye za season zilikuwa ngumu kidogo na pia wamefunga bao Emirates. Then away la season mlikuwa somehow pia mko dominant. Before mpigo na I think it is Bournemouth, you had gone almost like 24 games out losing after being defeated by Aston Villa. So I think last season was your peak as a club. We have three issues. We have had issues with injuries, issues with discipline. The other legit issue, I don't count the manager as an issue because I think he has amehandle hizo nini vizuri sana. The only other issue tuko nayo ni pale striking. Unaona? Striking and left wing. Those are things that can only be sorted in a window for now. Una get? Haya, now moving forward. Arsenal versus Chelsea. Unajua kitu gani nilikuwa nakuuliza? Msipo win league hii season ama UEFA, Arteta nafaa kukua question sasa ama endelea kuna process? Sasa kunafaa kuwa na questions because support imekuja vizuri. I think questions will start because we've had a very good transition. Yeah, at least and even time getting and he has a lot of amekuwa na enough time ya ku get in a few players here and there wherever he feels anafaa kuweka strength ama apunguze nani, but basically we can give him time because I believe we're the right track. Arsenal is really on the right track because you can't, there are some teams that take almost 30 years to get back to the league. Arteta is only for Arteta sipo win hii season mupewe next season trophy bana. Teams spend 30 years. How many managers are there? No, we just give Arteta. We need a trophy. Example, ukiangalia timu ya Arteta, why timu ya Arteta it has not won anything. Why Arteta sasa yeye alipatana na Unai, timu yake has not won anything. Why do the fifth year? Why do the rival fans akifika mwaka sita mpewe ile kikombe ya we pushed Man City? Let me ask a question. Why do rival fans feel Arsenal needs a trophy more than the Arsenal fans feel? You need that trophy to show off, but we believe we've been through hell. No, we believe we've been through hell because we've seen Arsenal that has Socrates, Mustafi, no problem pale nyuma. So right now we have a still at least until tukiconcede what wako like it shouldn't be conceding. Final point. Arsenal versus Chelsea. Before tuendelee, naona Chelsea kiwini kikombe mbele ya Arsenal. Carabao hiyo ile fulani wanacheza huko na Noah. Which one? But I'm saying Arsenal winning a trophy before Arsenal. What I will assure you is kitaweza kuassure whatever happens tutakuwa na trophy mwisho wa season. Haya, kesho guaranteed. Kesho mko na Chelsea. Na kulingana venye hiyo game iko Tisalada Ndambe. Na unajua imegojwa. So na nyinyi mko sheki vile Chelsea pia kuna vyenye timu kubwa hii season imewalemea kidogo. So mimi naona hapo itakuwa ngumu, lakini kama kawaida tutajua kama ni blue ama ni red. Prediction yako? Mko home ama away? Away. Mko away, mko Stamford Bridge. Hapo itakuwa ngumu. Nitawapea draw ya 2-2.
Habari? Hiyo game I think itakuwa a very good game to watch because all the squads seem to be trying to fit into to what gelling party ya coach bado ana experiment au nani wanaweza. And if you look at Chelsea, of course hapo katikati pia wamekuwa na a lot of shifts in and out. Wana try kufikiria nani anaweza, do we go with Enzo Endo amanza kainje, wameleta nani this guy unasema kuna watu wengi mpaka wajui nani atacheza. Lavia has been very nice. Ukimwangalia hapo katikati anapiga very good box to box midfielder. Actually yeye ndiye anapiga wa Kretamu, compare yeye na N'Golo Kante who was there. That guy is actually picking up nicely, but hatuwezi sema sasa ata pick up upon atavuruga kana Rice easily. It is not going to be an easy game, but me I'm seeing Arsenal still walking away. 3-1. Anyway, you also need to realize that pia kuna aspect ya history. The last time Chelsea ilishinda Arsenal ni 18th August 2018 Stamford Bridge. Lakini alafu nikwambie pale nyuma Chelsea pale nyuma nilikuwa napatia some people comparison yangu na Chelsea iko na a lot of players, but ukiweka comparison ya phones head to head iko na yani out of 40 players tukiweka tuseme ni simu yako na iPhone 2 Cole Palmer na Levi Colwill, hizo zingine zote ni Itel, Ideos, Nokia, XTG, very fake players. Unaget? So pale nyuma kwanza ni sheki vizuri. Sanchez alikuwa third keeper Brighton. Unanielewa? Wako na a very nilisema last time Maresca na punch beyond his weight. Sasa acha patane na sisi vizuri na kuashua 3 points. Tunatoka nazo. Na Martin Odegaard amerudi. Saka kwa sawa obviously sasa. So unasema Parma atakuwa code tena. Cole Palmer kwanza akisikia game ya Arsenal huwa anajifanya amepata injury na anakosa kucheza. Tunamjua kujificha. Remember Chelsea seem to be on form because I think they met very small teams. Apart from Man City game ya kwanza na iliwanyuka na iliwatandika kwa Manchester. I think na Manchester pia karibu wa team. Sio Garnacho. Wamemit a lot of their sizes. Manchester is there I think size bado ya Chelsea. Naambia tu mapema mvae black. It is Chelsea's funeral tomorrow. So Chelsea ijapiga Arsenal je miaka gapi? Ijapiga timu yenyewe wako na shida. Na wenye wamespend pesa 1 billion going for a 3-1. 1 billion lakini wamenunua XTG. Hiyo ni sports washing. Wahenga unasemaga wahenga kufanya nini? Wahenga kukosa. Unasema ni wash. By the way, money cannot buy you happiness. Money cannot buy you happiness. Angalia watu wa Chelsea pesa mingi. Lakini ni wakati Abramovich alikuwa Russia kwenda kupigana na Ukraine. Abramovich akatolewa. Pesa ikamwagwa. Unajua pia ni kama kutumia pesa ya mama. Unajua unatumia pesa ya mama, watoto wake wanakukasa. Kuna bidii. So hiyo ndio shida kama mama yao kwa mtego. Sasa mama yao shida kwa complain. Kuna bidii ya Chelsea Abramovich na hii Chelsea ya Todd. There's a difference. Abramovich was very ruthless, like alikuwa like bring me somebody who will click in. So scouts had a lot of work yenye walikuwa lazima wa scout a very good player. But scouts also I think the pressure wanapewa ni kidogo sana because wako like they're just going to pick in the market ya whoever is available ama whoever is being targeted by the other teams. Umesema point mzuri. Wakati wa Abramovich it was like this. What do you want? Akakwambia I want Didier Drogba. That's what Jose Mourinho went. Kamwambia go niletee Didier Drogba. Akasema who is this? Kamwambia just pay. Akakuja akaperform. Saa hii ni coach ni mwenye klabu nakwambia chukua haka katunze. You see that's why unapata kuna 244 na wako then they're picking a lot of na pia wakisikia mnataka kununua player wanamuendea. I think Chelsea wana shop sana kwa duka zenye zishapitiwa na these are the big teams, so we are seeing a lot of then they acting like wamenunua player wengi wa Brighton then they acting like Brighton wakazi kununua wape watu value wauze Brighton big